Intermittent fasting, a risk to your heart's health? Can fasting actually increase the risk of heart attacks? According to a new study presented at an American Heart Association conference, there's a study involving 20,000 people which found that if you have your meals within an 8-hour window per day, as opposed to the normal 12 to 16 hours, there could be a 91% increased risk of a heart attack. This would be a huge shock for the millions of people practicing intermittent fasting to actually save their hearts and improve their metabolic health. Let's discuss this. Firstly, there are some serious limitations. It's not yet a full study, it's preliminary, like an abstract. It hasn't undergone peer review, meaning experts haven't thoroughly examined and validated the data, conclusions, and reasoning. Peer review is a critical process in scientific research that ensures the methodology and findings are scrutinized by other experts in the field. Without this validation, the study's reliability and accuracy remain questionable. Peer review helps to identify any potential flaws in the study design, statistical analysis, or interpretation of results. It is essential for maintaining the integrity and credibility of scientific research. Additionally, preliminary studies often have limited sample sizes and may not account for confounding variables, which can lead to misleading conclusions. Secondly, the data is self-reported. They sent out surveys asking people a few times over several years to recall what they ate. Self-reported data can often be unreliable due to human memory errors, biases, and inaccuracies in recalling past behaviors. Even the study's author admits this reliance on memory could lead to inaccuracies. People's recollection of their dietary habits over long periods can be influenced by various factors, including their understanding of what constitutes a meal or snack, social desirability bias, and simple forgetfulness. Moreover, people may not accurately report portion sizes or the exact types of food they consumed, leading to significant inaccuracies in the data. The biggest issue, however, is that they didn't evaluate any other factors. They didn't control or ask about anything besides the eating window. Critical factors like the type of food consumed, its nutritional value, sleep, stress, exercise, and smoking, all of which have enormous impacts on heart health, were excluded. For instance, the quality of the diet can greatly influence health outcomes. Someone eating nutrient-dense whole foods in an 8-hour window might have vastly different health effects compared to someone consuming processed foods and sugary drinks in the same time frame. Sleep quality and duration can also play a crucial role in cardiovascular health, as poor sleep is linked to higher levels of stress hormones, increased inflammation, and impaired glucose metabolism. Physical activity is another critical factor. Regular exercise is known to improve cardiovascular health, enhance insulin sensitivity, and reduce inflammation. Smoking is a well-established risk factor for heart disease, and failing to account for smoking habits can significantly skew the study's findings. Moreover, the data was collected from 2003 to 2018, but the concept of intermittent fasting is quite recent, although some cultures have practiced fasting for thousands of years. The regular concept of intermittent fasting didn't exist until the late 2010s, meaning it was after or just at the end of this data collection period. Thus, it's likely that no one or very few people in this study were consciously practicing intermittent fasting. The concept of intermittent fasting as a structured dietary regimen gained popularity only in the past decade,
largely due to emerging research and media coverage highlighting its potential health benefits. Before this, most people were not aware of the structured approaches like the 16:8 or 5:2 fasting methods. Therefore, participants who were eating within shorter windows might have done so for reasons unrelated to the health benefits associated with intermittent fasting, such as work schedules or personal habits. We must ask ourselves, if they weren't consciously practicing intermittent fasting, why were they doing it? What type of person would eat in a shorter window if not intentionally fasting? My guess is a type A personality, someone highly motivated and very busy. They might be too busy to eat, skipping breakfast and eating in a very short time frame, possibly fueled by coffee and the occasional donut, and frequenting fast food places due to time constraints. Such individuals might not be prioritizing a balanced, nutritious diet, instead opting for convenience foods that are often high in unhealthy fats, sugars, and low in essential nutrients. This lifestyle, characterized by high stress, poor diet, and lack of proper meals, can independently contribute to an increased risk of heart disease. Moreover, Type A personalities often experience higher stress levels, which can elevate cortisol and adrenaline, further increasing cardiovascular risk. It's important to note that this study hasn't even been published, yet the American Heart Association clings to it, and consequently, major media outlets like NBC News, Washington Post, U.S. News and World Report, USA Today, and New York Times cover it. There were about 6,000 different instances where this study was reported, often by writers who aren't health experts seeking sensational headlines about the dangers of intermittent fasting. These articles often lack a nuance. Provided we're not using chemicals to suppress bodily functions but rather allowing the body's natural processes to restore balance. For example, intermittent fasting has been shown to improve insulin sensitivity, reduce inflammation, and promote autophagy, which are crucial for overall health and disease prevention. These benefits are well documented in numerous studies, highlighting how intermittent fasting can support metabolic health, weight management, and reduce the risk of chronic diseases. To truly understand your health, it's crucial to measure insulin resistance and inflammation markers. For insulin resistance, measure glucose, A1C, and insulin. A strong indicator is HOMA-IR,
calculated by multiplying glucose by insulin and dividing by 405 for mg/dl or 22.2 for mol/L. Triglycerides, waist size, and blood pressure also indicate insulin resistance. Measuring these markers provides a comprehensive picture of your metabolic health and helps identify areas that need improvement. Elevated levels of glucose, A1C, and insulin are indicative of poor glucose regulation and increased risk of type 2 diabetes. High triglycerides can indicate metabolic dysfunction, and an increased waist circumference is often associated with visceral fat, which is a risk factor for heart disease. Blood pressure is another critical marker, as hypertension is closely linked to insulin resistance and cardiovascular risk. Inflammation and oxidative stress markers include HDL and LDL ratios, LDL particle size, measured by an NMR test, and high-sensitivity C-reactive protein. These markers are critical for assessing cardiovascular risk. The ratio of HDL to LDL cholesterol can indicate the balance between good and bad cholesterol, while LDL particle size can reveal whether your LDL particles are large and buoyant, less harmful, or small and dense, more harmful. High-sensitivity C-reactive protein is a marker of systemic inflammation, which is a key contributor to atherosclerosis and other cardiovascular diseases. Elevated levels of CRP indicate chronic inflammation, which can damage blood vessels and lead to heart disease. If you want to learn more about understanding blood tests and assessing these markers, I've created a course, linked below, with discounted blood tests measuring these and more. This course will help you interpret your results and understand the implications for your health, empowering you to make informed decisions about your diet and lifestyle. By understanding these markers, you can track your progress and make adjustments to your health regimen as needed. The course also covers how to implement dietary and lifestyle changes to improve these markers and reduce your risk of chronic diseases. Resistance to change is high due to entrenched interests in maintaining the status quo. As more people improve their health through methods like intermittent fasting, it threatens traditional systems reliant on chronic disease management. Understand your own body through self-experimentation and measure real risk factors to ensure you're truly getting healthier. Self-experimentation involves trying different dietary and lifestyle approaches and monitoring your health markers to see what works best for you. It's about taking an active role in your health and understanding how your body responds to various changes. This personalized approach can lead to more sustainable and effective health outcomes compared to generic advice. If you found this video helpful, you'll love the next one. To master your health by understanding how your body works, subscribe, hit the bell, and turn on all notifications so you never miss a life-saving video. Transcrico Português. Olá, campeões de saúde cardíacos? De acordo com novo estudo apresentado numa conferência da American Heart Association, há estudo envolvendo 20.000 pessoas que descobriu que, se você fizer suas refeições dentro de uma janela de 8 horas por dia, opacacao as 12 a 16 horas normais, pode haver aumento de 91% no risco de ataque cardíaco. Isso seria grande choque para os milhões de pessoas que praticam o jejum intermittent para realmente salvar seus carrecos e melhorar sua saúde metabólica. Vamos discutir isso. Primeiramente, há algumas limitações sérias. Ainda não é estudo completo, a preliminar, como resumo. Não passo pela revisão por pares, o que significa que os especialistas ainda não examinarão e validaram minuciosamente os dados, conclusos e raciocínios. A revisão por pares é processo crítico na pesquisa científica que garante que a metodologia e as descobertas sejam escrutinadas por outros especialistas na área. Sem essa validação, a confiabilidade e a preciso do estudo permanecem questionáveis. A revisão por pares ajuda a identificar quaisquer possíveis falhas no design do estudo, análise estatística ou interpretação dos resultados. A essential para manter a integridade e a credibilidade da pesquisa científica. Além disso, estudos preliminares muitas vezes têm tamanhos de amostra limitados e podem não considerar variedades de confusão, o que pode levar a conclusões enganosas.
Segundo lugar, os datos são autorrelatados. Eles enviaram pesquisas perguntando as pessoas algumas vezes ao longo de vários anos para lembrar o que comeram. Os dados autorrelatados podem ser frequentemente pouco confiáveis devido a erros de memória, preconcebidos e imprecisos na lembrança de comportamentos passados. 8. O autor do estudo admite que essa dependência de memória pode levar a imprecisos. A lembrança das pessoas sobre seus hábitos alimentares ao longo de longos períodos pode ser influenciada por vários fatores, incluindo sua compreensão do que constitui uma refeição ou o lanche, o viés de desejabilidade social e o simples esquecimento. Além disso, as pessoas podem não relatar com preciso o tamanho dos porcos ou os tipos exatos de alimentos que consumiram, levando a imprecisos significativos nos dados. O maior problema, no entanto, é que eles não avaliarão nenhum outro fator. Eles não controlarão ou perguntarão sobre nada além de janela de alimentação. Fatores críticos como o tipo de alimento consumido, seu valor nutricional, sono, estresse, exercícios e tabagismo, todos os que têm enormes impactos na saúde do coração, não foram considerados. Por exemplo, a qualidade de dieta pode influenciar muito os resultados de saúde. Alguém que come alimentos integrais ricos em nutrientes uma janela de 8 horas pode ter efeitos de saúde muito diferentes de alguém que consome alimentos processados e bebidas açucaradas no mesmo período. A qualidade e a duração do sono também podem desempenhar papel crucial na saúde cardiovascular, pois o sono inadequado está associado a níveis mais altos de hormônios do estresse, aumento de inflamação e metabolismo de glicose prejudicado. A atividade física é outro fator crítico. O exercício regular é conhecido por melhorar a saúde cardiovascular, aumentar a sensibilidade à insulina e reduzir a inflamação. O tabagismo é fator de risco bem estabelecido para doenças cardíacas, e não considerar os hábitos de tabagismo pode distorcer significativamente os resultados do estudo. Além disso, os dados foram coletados de 2003 a 2018, mas o conceito de jejum intermittent é bastante recente, embora algumas culturas praticam o jejum há milhares de anos. O conceito regular de jejum intermittent não existe o final da década de 2010, o que significa que foi depois o bem no final desse período de coleta de dados. Assim, é provável que nenhum ou muito poucas pessoas neste estudo estivessem conscientemente praticando jejum intermittent. O conceito de jejum intermittent como regime dietético estruturado ganhou popularidade apenas na última década, grande parte devido às pesquisas emergentes e à cobertura de mídia destacando seus potenciais benefícios para a saúde. Antes disso, a maioria das pessoas não estava ciente das abordagens estruturadas como os métodos de jejum 16:8 ou 5:2. Portanto, os participantes que estavam comendo dentro de janelas mais curtas podem ter feito isso por razões não relacionadas aos benefícios para a saúde associados ao jejum intermittent, como horários de trabalho ou hábitos pessoais. Devemos nos perguntar, se eles não estavam conscientemente praticando jejum intermittent, por que estavam fazendo isso? Que tipo de pessoa comeria uma janela mais curta se não estivesse jejuando intencionalmente? Meu palpite é que seria alguém com personalidade tipo A, alguém altamente motivado e muito ocupado. Eles podem estar ocupados demais para comer, pulando o café de manhã e comendo período de tempo muito curto, possivelmente alimentados por café e donut ocasional, e frequentando lugares de fast food devido à falta de tempo. Esses indivíduos podem não estar priorizando uma dieta balanceada e nutritiva, optando por alimentos convenientes que são frequentemente ricos em gorduras insalubres, açúcares e pobres em nutrientes essenciais. Este estilo de vida, caracterizado por alto estresse, dieta inadequada e falta de refeições adequadas, pode contribuir independentemente para aumento no risco de doenças cardíacas. Além disso,
personalidades tipo a frequentemente experimentum nidius mais altos de estrés, o que pode elevar o cortisol e a adrenalina, aumentando ainda mais o risco cardiovascular. A importante nota que este estudo nem foi publicado, mas a American Heart Association o defende, e, consequentemente, grandes veículos de mídia como NBC News, Washington Post, U.S. News and World Report, USA Today e New York Times o cobram. Houve cerca de 6.000 diferentes instâncias onde este estudo foi relatado, muitas vezes por escritores que neos são especialistas em saúde, buscando manchetes sensacionalistas sobre os perigos do jejum intermittent. Esses artigos frequentemente carecem de uma compreensão aprofundada dos limitados do estudo e falam em fornecer uma perspectiva equilibrada, contribuindo para o medo e a confusão pública. O sensacionalismo mediático pode distorcer a compreensão pública sobre a pesquisa científica, levando a concepções errôneas e escalas de saúde equivocadas. A maneira como a mídia enquadra as notícias de saúde pode ter impacto significativo na percepção e comportamento do público, muitas vezes priorizando o valor do choque sobre a precisão científica. Agora, milhões de pessoas que esperavam ficar saudáveis atrás do jejum intermittent estão assustadas. Que você deve acreditar? A perturbador que a American Heart Association neo perica ancorada na ciência, pois neo ha base fisiológica para sua conclusão. Se neo se alinha a fisiologia, deve ser o último estudo a ser publicado prematuramente, neo o primeiro. Paris haver uma pressa desacreditar métodos diferentes de medicina convencional. Os mecanismos fisiológicos por trás do jejum intermittent sugerim inúmeros benefícios, como melhora na sensibilidade à insulina, redução de inflamação e aprimoramento dos processos de reparo celular através de autofagia. Esses mecanismos são apoiados por crescente corpo de pesquisas, que contradiz as alegacos alarmantes feitas pelo estudo preliminar. Sempre que movimento como o de baixo carboidrato ou jejum intermittent amica o status quo, as pessoas se atgam a velhas crenças, alegando efeitos desconhecidos a longo prazo para salvar sua posição. Mas se abordarmos e melhorarmos os verdadeiros fatores de risco, funciona tanto a curto quanto a longo prazo, desde que não usemos produtos químicos para suprimir as funcos corporais, mas permitimos que os processos naturais do corpo restauram o equilíbrio. Por exemplo, o jejum intermittent tem mostrado melhorar a sensibilidade à insulina, reduzir a inflamação e promover a autofagia, que são cruciais para a saúde geral e a prevenção de doenças. Esses benefícios são bem documentados em inúmeros estudos, destacando como o jejum intermittent pode apoiar a saúde metabólica, a gestão do peso e reduzir o risco de doenças crônicas. Para entender realmente sua saúde, é crucial medir a resistência à insulina e os marcadores de inflamação. Para resistência à insulina, medir glicose, A1C e insulina. Indicador forte a homar, calculado multiplicando glicose por insulina e dividindo por 405, para mg/dl, OU22, 2, para mol/L. Triglicéridos, circunferência de cintura e pressão arterial também indicam resistência à insulina. Medir esses marcadores fornece uma imagem abrangente de sua saúde metabólica e ajuda a identificar áreas que precisam de melhoria. Níveis elevados de glicose, A1C e insulina indicam uma regulação pobre de glicose e aumento do risco de diabetes tipo 2. Triglicéridos altos podem indicar disfunção metabólica e aumento na circunferência de cintura está frequentemente associado à gordura visceral, que é fator de risco para doenças cardíacas. A pressão arterial é outro marcador crítico, pois a hipertensão está intimamente ligada à resistência à insulina e ao risco cardiovascular.
marcadores de inflamação e estresse oxidativo inclum as proporcos de HDL e LDL, tamanho das partículas de LDL, medido por teste de Raman, e proteína seriativa de alta sensibilidade. Esses marcadores são críticos para avaliar o risco cardiovascular. A proporco de colesterol HDL para LDL pode indicar o equilíbrio entre o bom e o mau colesterol, enquanto o tamanho das partículas de LDL pode revelar se suas partículas de LDL são grandes e flutuantes, menos prejudiciais, ou pequenas e densas, mais prejudiciais. A proteína seriativa de alta sensibilidade é marcador de inflamação sistémica, que é contribuidor-chave para a aterosclerose e outras doenças cardiovasculares. Níveis elevados de PCR indicam inflamação crônica, que pode danificar os vasos sanguíneos e levar a doenças cardíacas. Se você quiser aprender mais sobre como entender testes de sangue e avaliar esses marcadores, criai curso, linkado abaixo, com testes de sangue descontados que medem esses e outros marcadores. Este curso o ajudará a interpretar seus resultados e entender as implicações para sua saúde, capacitando-o a tomar decisões informadas sobre sua dieta e estilo de vida. Ao entender esses marcadores, você pode acompanhar seu progresso e fazer ajustes no seu regime de saúde conforme necessário. O curso também cobra como implementar mudanças dietéticas e de estilo de vida para melhorar esses marcadores e reduzir seu risco de doenças crônicas. A resistência à mudança é alta devido a interesses entrancados em manter o status quo. À medida que mais pessoas melhoram sua saúde através de métodos como o jejum intermittent, isso amica os sistemas tradicionais dependentes de gestão de doenças crônicas. Entenda seu próprio corpo através de auto-experimentação e mica os verdadeiros fatores de risco para garantir que você está realmente ficando mais saudável. A auto-experimentação envolve experimentar diferentes abordagens dietéticas e de estilo de vida e monitorar seus marcadores de saúde para ver o que funciona melhor para você. Trata-se de assumir papel ativo sua saúde e entender como seu corpo responde a várias mudanças. Essa abordagem personalizada pode levar a resultados de saúde mais sustentáveis e eficazes comparado com conselhos genéricos. Se você achou este vídeo útil, você vai adorar o próximo. Para dominar sua saúde entendendo como seu corpo funciona, inscreva-se, aperte o sino e ative todas as notificações para nunca perder vídeo que salva vidas.